social responsibility from our side, the SDM Institute of Technology, Ujire. You have already gone through so many engineering mathematics basics, and today is the last topic you are going to study. It is integral calculus and applications. Hello, am I audible? Can you unmute and convey me? Am I audible? Anybody? Yes, ma'am. Okay. Thank you very much. Okay, as I said earlier, today I'm going to take the last topic of mathematics needed for you as a basics is on integral calculus and applications. I am Dr. Vidya K, working as associate professor in the Department of Mathematics, SDM MIT Ujiri. So in this topic, these are the subdivisions I am going to cover. The first is on what is integration, and with the help of formula of differential equation, formula of differentiations you have just studied in the last two sessions. Using that, we are again going to make a list of integrals of standard functions. Later, using that, we are doing problems on that. Later, sometimes conversion of the given integral into standard form is not possible, then you should go for some more methods such as integration by substitution and integration by parts. And we do problems on that. So these are the topics I cover today in the today's session. Tomorrow I take its advanced version, what is definition of definite integral and problems on evaluation of such definite integrals and the meaning or application of definite integrals, as well as how we use integration in the volume calculation. So this is the overall sections we are having in this particular chapter named integral calculus. We start with now what is integration. Are you ready? Hello? Okay. What is integration? Any idea? You can unmute and you may answer. What is integration? Hello? Can we say it is the reverse or converse process of differentiation? Hello? Hello? Is it so? Why no response? Hello? Am I audible? Yes, ma'am. Yes. You already studied this in your diploma maths, right? What is integration? You should have this idea as it is the
reverse process of differentiation or converse process of differentiation. Therefore, we can also call integration as antiderivative. Are you taking down the notes? Hello? Hello? Yes, Are you ma'am. take okay. Now, the fundamental concept of integration I tell in detail if time permits when I take application portion. Now you just imagine integration as reverse process of differentiation. It comes under the major field called as calculus. So as when you start studying mathematics, what is the very basic idea? You better anybody willing to answer, unmute yourself and answer me because for me, I can't see the chat window. I can't see your emojis. So better you unmute and answer me. Did you get me? Hello? If it is wrong, don't hesitate. Trying is very important. What is the basic thing you are studying in the beginning of knowing what is mathematics in your, say, UKG class or LKG class? Any idea? Hello? What is basic thing? If you don't answer, it is very difficult for me to cover major portion within the given time schedule. Hello? Answer me fast. Hello? Addition, Yes, you first understood what is number system, right? After that, you understood what is addition, subtraction, multiplication, division, etc. Then you are going to the complex level of that. This is how you are developing the concept of mathematics to understand the whole phenomena in your day-to-day life work. Now, because you are aiming of stepping into engineering field, and engineering field is basically understanding the phenomena in the nature, and whatever the phenomena happens in the nature is continuously happening. Do you agree that? Hello? yes, ma'am. Yes. So this calculus field becomes the very fundamental to your study of engineering subjects. Therefore, you should be thorough with these fundamentals. So in the last two sessions, you understood what is differentiation, right? Now we are focusing on the reverse process of it. Now, vague idea I'll give what is differentiation and integration. Differentiation is nothing but you are making the given thing into small pieces and you are studying. And integration is you are glooming or you are adding all those small pieces into single whole piece. So that is the major concept of calculus. So in calculus you have two major field, one is differential calculus, another is integral calculus. In differential calculus you are making the whole thing into cutting into small pieces. And integration is you are again collecting, adding all those small pieces into a single whole major piece, major thing. For example, you think of you are having in your hand the fruit orange or musambi. Are you imagining? Hello? 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 Yes, ma'am. Yes. So you are thinking of eating that. So you peeled off all the cover of it and you are having now in your hand the musambi or orange. It is made up of so many pieces, right?
In Kannada, we call as thole, right? Hello, 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 hello. Now, imagine that those thole or small pieces of orange, they are nothing but, if you separate it, what you are doing now, you are doing actually the differentiation. What it is, you are making the whole orange into small pieces, right? Now you changed your mind. You thought that it is not good, just you had lunch, you think, and suddenly you get the idea that fruit always should be eaten before the lunch, not after the lunch. So you changed your mind, and you thought that let it, I keep this aside and I eat these pieces of orange later. So what you do? You do all the pieces, you glue or you join together, and you get back the whole orange again. Do you get? Hello? Hello? Yes, ma'am. Yes, you get that, right? But while getting back, while joining all those pieces, what happens? Do you get exactly the same orange you had before? Or is it some gaps will be there in between? Hello? Gaps. Gaps will be there, right? So some will make it proper at the best, and that gap may be a bit small. Some won't take it very seriously, that summing up. So in his orange, the gap may be a bit more. Do you imagine that? Do you understand that example? Hello? Hello? Yes. Yes. So what you did here, you did the differentiation before. What is that process? You peeled off all the pieces of orange separately, right? That is called as differentiation. Now you collected all those pieces and get back the before shape of orange. And that you are summing up. You are adding all the pieces together, and that process we refer as integration. Hello, did you get me? Yes. Yes. So this is what you should have in your mind, that what is differentiation and integration. So integration is connected with the summation. Integration is connected with summation, and only difference is integration summation for continuous functions, not discrete function. Those details, when you come to engineering, we explain it in detail, but here, because of the time constraint, I'll proceed further. So is this idea clear? You should basically feed your mind that what is differentiation. Differentiation is cutting the whole thing into small pieces. What is integration? You are adding all those small pieces together. Is this point clear to you? You send the thumbs up or you orally tell me by unmuting. Did you get that idea? Yes, ma'am. Yes, good. Now, I start with differentiation because, as I said, integration is reverse process or converse process. So I start with differentiation. How we write? We write d by dx of some function in x as you get another function in x. For example, d by dx of x square is 2x, you are very well know, right? So because it is a function of x square, you are differentiating with respect to x, and resulting will be some other function in x. Now what I do? This is one operation I am doing, it is d by dx. Now I do the reverse operation. This is d by dx means what? This is the whole orange. You guess that x square is your whole orange, and you are cutting into pieces by the operation notation d by dx. And what you get? You you get small pieces. These are all thole.
small pieces of orange. 2x indicates it is exactly not. Imagine that, yeah, I am relating this equation with that example. I hope you are getting the idea. Now, what I want, I have to collect all these pieces into together by adding that. So what is the notation for adding? It is integration. So what I do now, I operate integration, and so what I should do, I have to integrate both sides with respect to x. How I denote that? This is the notation. What I do, integrate this with respect to what you should mention, because these are all functions of x. You should mention with respect to what you are integrating by the term dx. And what we have to do both sides, otherwise the equality doesn't hold good. So integral of d by dx of x square with respect to x you are integrating is equal to integral of 2x with respect to x. Did you get me? Hello? Send me thumbs up. If you have any doubt, you can ask. Yes. Now, what happens? Now, d by dx and integration with respect to x cancels. And d by dx cancels with integral with respect to x. So, what you get? You get it as g of x. I wrote in the right hand side. Now this I write integral of f of x dx here, because you can write a equal to b as b equal to a. So this is what I got. Now I go for another integration as d by dx of, I take now g of x. G of x is say 2 of x with some gap you had. Everyone has their different gaps while adding all those small pieces of orange into whole orange you are making now. So different person has different gaps. So this I say C. So these are what? 2x, that is g of x. In general, g of x, say small pieces of orange, and this is the gap. And if I do, sorry, this is the whole thing I am taking and I am differentiating again. That is, I am cutting those whole thing into small pieces. Because of plus, this is one of the properties of differentiation. You can separately differentiate that. D by dx of g of x plus d by dx of c. D by dx of g of x we took as f of x. So f of x plus, you are knowing now, d by dx of constant is 0. Isn't it? In the previous sessions you understood that. Now, here also I am getting f of x, that is 2x. Each pieces of orange is this only. Now, what I do? I now all these small pieces I add together with the operation integration with respect to x. What I get? I get back the orange back, and that gap C will be there. So from this you compare now equation 1 and equation 2. Left hand side is same. I am integrating all the small pieces of orange, and I am getting back here orange back, and here orange back with some gap, and this gap differ with each person how he is able to add that properly, isn't it? So what I understood, integral of f of x dx is, I am not getting same unique answer. Here I got g of x, here I got g of x some plus some constant. Therefore, such integral we call as indefinite integral, because I am not definitely getting back the orange very properly. Some gap will be there. So therefore, we call such integral as indefinite integral. Is this idea clear? Send me the thumbs up so that I go further. Yes. Now,
Again, few more terminology you should be aware of is see here, you are integrating function of x. Whatever the function, it may be x square, it may be sin x, it may be cos x. Whatever the function of x you are integrating, in general I represent as f of x and we call that as integrand. Integrand means what? Integrand is function to be integrated. So this function to be integrated with respect to x. So f of x we call as integrand. That you should know. And what is this plus c you are adding? It is a arbitrary constant. Why arbitrary? Because it has different values due to situation. So this c we call as arbitrary constant of integration. Now we move on to further. Thus, what is d by dx of x square equal to dx indicates? You are making the whole orange into small pieces. Is it equivalent of saying by adding all those small pieces and getting back to orange, how integral of 2x dx is x square plus a constant. So this and this are equivalent of saying. Here I am saying in terms of making the whole thing into pieces. Here I am saying adding all the pieces and getting back the whole orange. So did you get me? So both are same. I am saying in this version by making this into small pieces here and get making small pieces of the whole thing here, adding all the small pieces and getting back the whole thing. So both are representing the same, but way of version of saying is different. Is this clear? Similarly, d by dx of sine 2x, you are knowing that it is 2 cos 2x. So therefore, equivalently what we can say? We can say here only take function of x. Constant better add with the right hand side always. So what I do is I modify this. I modify this equation as now d by dx of sine 2x sin 2x equal to, because I need only function of x cos 2x. So what is unwanted for me? 2. So that I take to other side. So this becomes half of that. Or this half is a constant that I can take inside because it is independent of operation. Because this is while cutting the whole orange into pieces, are you taking into consideration the gap? No, you are only taking the pieces of orange, isn't it? So that is, you are making pieces of functions of x, not constant. So constant can be put anywhere. So therefore, the same way you are writing the above equation as d by dx into sine 2x into half. So sine 2 half into sine 2x is sine 2x by 2 equal to cos 2x. Why I am modifying this equation? Because I need, while integrating only functions of x in one side to make the equation precise. So, shall I say therefore, now I integrate both sides with respect to x. The integral of whole thing into dx is integral of dx. Now what happens? Integration with respect to x and d by dx cancels. So what I have? This I write first. Integral of cos 2x dx is this one. Sin 2x by 2 plus one constant you should add always because it is a indefinite integral. So is this idea clear? So this work you should make mentally, and I can say now what? This and these statements are equivalently conveying the same idea. Is this clear? Send me the thumbs up if you understood. Yes. Similarly, you can have d by dx of log x is 1 by x. This you studied in the last session. And now I am saying the same idea in terms of integral as what?
Anybody unmute and tell me? Fast. What is equivalent of saying in terms of integral the same equation? Hello? Tell me fast. Hello? Nobody? Hello? What is equivalent to saying this? As you said, this in terms of integral as integral of cos 2x is sin 2x. 2 you take to other side, sin 2x by 2 plus 1 constant you should add because of our indefinite nature of the integral. So, anybody? Hello? Integration of log x 1 by Yeah. x is equal to log of x plus c. Integration of 1 by x with respect to x, that you should not leave. Understood? Did you get the difference? Tell me again. Hello? Modify it and tell me again. Integration of 1 by x is equal to log Uh-huh. of x plus Integral c. of 1 by x dx. Don't miss the term dx. Understood? Okay. Yes, integral of 1 by x dx is log x, because so many students do same mistake. They don't mention dx term. Whenever you write integral, immediately you should mention with respect to what you are integrating. Is this clear? Send me thumbs up. Hello? Yes. So integral of 1 by x dx is log x. So now you understood what is the connection between differentiation and integration. So from this what you understood, because you have set of differential formula of some standard functions, here also you can make integral of some standard functions we call as standard integrals. So how we can do? How you do? With the help of differentiation. So either you be thorough with the set of differentiation. With that help, you can convert that into integral equation as I shown here. Otherwise, I advise you that you by heart all these formula by heart. If at all I call you in the mid of the night when you are in a deep sleep, and if I ask what is integral of sine 2x, you should be in the position to answer immediately that it is minus of cos 2x to cos 2x by 2. This is how you should imbibe all those formula yourself, so that it tremendously help you in the engineering while doing the problems. Is this idea clear? Hello? Send me thumbs up. Hello? Yes. Now we see those formula. Since this d by dx of x to the power 1, actually this is modification I did as I did in the earlier case. Actually you make this table if you want, and make first column for number, second column for differential equation. This is conversion into integral, and this column you leave with the much more space than this here. Here I don't have much space. Better you take landscape version of your notes, not portrait, so that you will get enough space here. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತಾದರೆ ಈ ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮಿನ ಜಾಗ ತುಂಬ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ತೋರಿಸಿ. ಹಲೋ? Yes. So make this table, and this column should have much more space than this here. ಅದನ್ನೀಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ವಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ದೋಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಆಮ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ d by dx of x to the power n plus 1. Okay,
What is differentiation of x to the power n plus 1? You know d by dx of x to the power n is n into x to the power n minus 1. But in the place of n you have n plus 1. So n becomes now n plus 1. Then x to the power n minus 1. But in the place of n you have n plus 1. n minus 1. So that minus 1 plus 1 cancels. So you have now d by dx of x to the power n plus 1 as n plus 1 x to the power n plus 1. But I need to convert, while doing the conversion, only function of x. So what I do, I bring this to other side. So what I have modification as 1 by n plus 1 d by dx of x to the power n plus 1 equal to x to the power n, because plus 1 minus 1 cancelled. Or I write this as d by dx of x to the power n plus 1, and this is a constant. There is no x term here. Such terms we call as constant, and it is independent of operation d by dx. So it may be outside or inside, immaterial. So I bring this to inside. So this is equal to x to the power n. So I have this equation now. So I modified this as this now, isn't it? So here I have, this is same as this. Now what I do, I integrate on both sides. What happens? This is now integral of dx is same as equal to integral of x to the power n dx. Now integration with respect to x and d by dx cancels. What I have? I have integral of x to the power n dx is x to the power n plus 1 by n plus 1, plus you should not forget to add one arbitrary constant because it is a indefinite integral. So this is what I had here, isn't it? So this is the conversion. This formula I have written here. But exception case is this doesn't hold good for n equal to minus 1. Why? If you put n as minus 1 here, minus 1 plus 1, 0 in the denominator, some finite value by 0 gives you undefined value, that is infinity. Therefore, this is one of the special case. Is this idea clear, everyone? Send me thumbs up. Hello? Yes. Okay. Similarly, now one thing I have made you to understand how I do the conversion. Now, similarly, I have this list. Since d by dx of log x, you know that it is 1 by x. So now you change this to equivalent saying in terms of integral, as integral of 1 by dx is just log x. Similarly, d by dx of e to the power x is e to the power x gives integral of e to the power x with respect to x is just, don't write this cancels with integration. So e to the power x, plus you should not forget to add one arbitrary constant. Similarly, d by dx of a to the power x by log a. Why? Because d by dx of a to the power x is a to the power x into log a. So that log a I bring to other side and I take it inside. So I get this equal to a to the power x. Now integrate both sides. You get the equivalent saying is this. Similarly, d by dx of sin x is cos x. Therefore, integral of cos x is sin x. D by dx of minus of cos x is sin x. Why? D by dx of cos x is minus sin x, but minus I take here because I need only function of x with positive sign to say equivalent equation. So therefore integral of sin x dx is minus of cos x. Don't say this. Plus one constant always you should not forget. So this is the idea. Is this conversion understood by you? Send me thumbs up. ಹಲೋ, ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಹಲೋ, shall I proceed? Shall I proceed? Yes. Yes. Now, question is,
This you know, d by dx of sin x is cos x, d by dx of cos x is minus sin x. But do you know d by dx of what is tan x? You don't know, isn't it? So here d by dx of log of secant x equal to tan x. How it is? What is d by dx of what is integral of cot x? What is integral of secant x? What is integral of cosecant x? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಬರಿಬೇಡಿ, ಅಥವಾ ಬರೆದ್ರೂ this I will show you with the help of one of the methods of integration called substitution method. ಮಾಡಿಯೇ ಇದನ್ನು ಇದು ಸಿಗುವುದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೀಗ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಲೈನು 7, 8, 9, 10 ಬರೆದು ಇದೀಗ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿರಿ. ಈ 3 ಕಾಲಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಪ್ ಟು 10 ವರೆಗೆ 3 ಕಾಲಮನ್ನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡಿ, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಿಸೋಣವಂತೆ. ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಲೋ, 7, 8, 9, 10 ಬರೆದು 11ಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಹಲೋ, ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಿಸೋಣವಂತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಆರ್ ಯು ವೆರಿ ವೆಲ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೀಗ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡಿ. ಟ್ಯಾನು, ಕಾಟು, ಸೀಕು, ಕೊಸೀಕು 4 ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ 6 ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಸೈನು, ಕಾಸು, ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾನು, ಕೊಸೀಕು, ಸೀಕು, ಕಾಟು. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಕಾಟ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಸೀಕು ಕೊಸೀಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಸಮ್ವಾಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇದನ್ನೀಗ ನಾವು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಸೈನು ಕಾಸ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಯಾಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ 7, 8, 9, 10 ಕಾಲಮನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ 11, 12, 13, 14ಗೆ ಹೋಗಿ. 11ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ಸಿನ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ವೆನೆವರ್ ಯು ಸಿ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ write its answer as tan x plus 1 arbitrary constant, because there is no limit here. Limit illa, hagagi arbitrary constant. This comes under indefinite integral, so you should add a constant. So ಅದೇ ಥರ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಕೊಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಆವಾಗ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಕೊಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಯು ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇ ಥರ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಲವ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ 90% ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫೋಬಿಯಾ ಆನ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಫೋಬಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಥೊರೋ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಥೊರೋ ಇದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್. ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದು ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ವೇಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಮಾತ್ರನೇ ಯು ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಈಸ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ again and again I am saying, be thorough with this formula, make them friend of you, so that kashta kalakke they come to rescue you. Is this clear? Hello? Yes, only 1, 2, 3. Asha, Manoj, Adil. Okay, so I hope you got the idea now.
Yes. Shall I proceed next? Hello, ಬರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? 7, 8, 9, 10 ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿರಿ. 11, 12, 13, 14 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Shall I proceed? Hello? Hello? Yes, ma'am. Okay. Now, few more. ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ಲೇ ವಿ ಆರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1/a² + x² dx ಅಥವಾ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1/x² + a² dx ಯು ಶುಡ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಬೈ 1/a tan inverse ಆಫ್ x/a +1 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೀವೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ +c ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಬಟ್ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ +c ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲೋ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಬರ್ದಾದ್ರೆ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕಳಿಸಿ, ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದ್ರಲ್ವಾ? ಸೆಕೆಂಡು ಥರ್ಡು ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡಿ. ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ dx ಬೈ √a² - x². ಇಲ್ಲಿ a² + x² ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ √ ವಿತ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. dx ಬೈ √a² - x². ಈ ಥರ ನೋಡಿದಾಗ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಬೈ sin inverse ಆಫ್ x/a + a ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇದೆರಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಒಂದು, ಇದೊಂದು. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಾಗ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದು, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೀವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಮೂರು ನಿಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ 14 ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? 15ನೇದನ್ನು ಇದು ಮೂರನ್ನು ಮೂರನೇ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ 1, 2, 3, 4 ಇರೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನು ಯಾವುದು 15, 16, 17 ಬರ್ದಾದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರೋದು ನಾನು, ಬಟ್ ತುಂಬ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಅಷ್ಟೆ. ಬಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರಲಿ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಬರ್ದಾದ್ರೆ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕಳಿಸಿ, ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಎಸ್, ಒಂದು 4-5 ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. Okay, I move on to next. Now we move on to how to do integration. Before doing problems on that, we should know some rules in the integrational procedure. What is first rule? First rule is integral of some constant into f of x dx iddaga what happens is this constant is independent of x. Hagagi it is independent of your operation integration. So you can take outside the integral and integral of f of x dx. But idu into iddaga matra ತಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೀನಾಗಿ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು. ಇಂಟು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇದ್ದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಬಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಗಲ್ಲ. ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ರೂಲನ್ನು
ತಲೆಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಕೆ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದರೆ ಕೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೇರ್ ಕೆ ಈಸ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ನೊಂದು ರೂಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಇದೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ವಿ ಸೇಗ್ ಲೀನಿಯಾರಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಡಿವಿಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ಸ ಮೈನಸ್ಸ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿ, ಎರಡೂ ಇರಲ್ಲ. ದೆನ್ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಇದು ಯಾವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಇದ್ರೂ ಈ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿವಿಷನ್ ಇದ್ರೂ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಥೊರೋ ವಿತ್ ದ ಐಡಿಯಾ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೆಸ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಒಂದೊಂದೇ ಕೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ತಲೆಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಈಸ್, ಯು ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೆಡ್ ಆಫ್ ರೋಸಸ್ ಟು ಡೂ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. Shall I proceed? Hello? Yes. Next. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡುವ, we do some evaluation of integral by just converting them into standard form. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾನು 4 ಇಯರ್ ಇದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 2020, 19, 18, 17. Okay. So ಇದು one of the question paper problem you had in the DCET entrance test. They asked integral of cube root of x square dx is what? I had given 4 options. So how you understand that? ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಯು ಫೀಲ್ ಈಸಿ. ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಯು ಡೆವಲಪ್ ಫೋಬಿಯಾ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ದೇ ಆಸ್ಡ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ, ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಎದುರಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಅಂತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ನಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತನ್ನಿ. ಸೊ ಹೌ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್, ಇದನ್ನು ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಈಗ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟದಿರೋದು ಅಲ್ವಾ. ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತರಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಳಗಿರುವ ಟರ್ಮು. ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇನ್ನೊಂದು ವೇ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 1/3 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಎಮ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್. ಇಂಡೀಸಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಎಮ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಎಮ್ ಎನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 1/3 ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 2/3 ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು? ಹಾಗಾದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದೆ, ಇದನ್ನು ಐ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 2/3 ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈಗ ಈಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. But what is integral of x to the power n dx? X to the power n plus 1 by n plus 1. So x to the power n ಏನಿಲ್ಲಿ 2/3. 2/3 plus 1 divided by 2/3 plus 1 plus 1 constant you should not forget. ಇದು simplify ಮಾಡಿ. 3 is the common denominator. 3 1 times 1 into 2 is 2 plus this is 1/1. 1 how many times? 3 times. 3 into 1 3.
ಸೊ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 5 5/3 ಆಯಿತು. ಬೈ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ದಿಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಸ್ ಟು what is 2/3 plus 1? It is 1/1. So 3 is the common denominator. 3 1 times 1 into 2 is 2 plus 1 how many times 3? 3 times. 3 into 1 3. So you get it as 5/3. So you have 5/3 plus a constant. Then y/3 if you take to the numerator, it's reciprocal. What is it? 3/5 into x to the power 5/3 plus a constant. ಎಲ್ಲಿದೆ ಆನ್ಸರು? ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Is this clear? If you understood, tell me, I'll proceed. Okay. Next one. Next question paper problem I have seen is integral of cot square x dx. ಪುನಃ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಕಾಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತೆಗೀರಿ. ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಹೇಳಿ. ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಒಮ್ಮೆ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಗೋ ಥ್ರೂ ಒನ್ಸ್ ದೋಸ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಹಲೋ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ನೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡು? ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪುನಃ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅದು ಮಾಡಿದಾರೆ ತಾನೇ ಸೆಷನ್ನು, ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಸಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ರಿಲೇಷನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಿಫರ್? ಯು ಪ್ರಿಫರ್ಸ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ such that you can able to get one of the standard list ನಲ್ಲಿರುವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್? ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ 1 plus cot square x is cosecant square. ಇದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಸೊ 1 plus cot square x is cosecant square x. ಇದು ನೆನಪಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ cosecant square x dx ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ನೆನಪಾಗಬೇಕು, ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್? ಹಾಗಾದರೆ +1 ಆ ಕಡೆ ಕೊಂಡೋಗಿ. ಸೊ cosecant square x minus 1. So that is what I wrote here. Okay. Now ಇನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೈನಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ರೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ದ ಟರ್ಮ್. ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ cosecant square x dx ಮೈನಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1 dx. ಇವಾಗ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. 1 into x x. And what is integral of cosecant square x? List ನೋಡಿ. Is it minus cot x? X. Minus integral of 1 is x. So this is what the answer is. ಇದು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ? You have here B ಅಲ್ವಾ? So that is the answer. So ತುಂಬ ಈಸಿ ಏನಿಲ್ಲ. You should have basics idea properly so that you can able to integrate any of the functions by converting them into major idea ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತಂದು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, shall I proceed to next? Hello? Yes. Next, we take next problem from the question paper. The value of integral a to the power 5 log x dx is. How we do? ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇದು 2018 ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನು. ಎಸ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು? ನಿಮಗೆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನದು? ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಬರೀ ಎಕ್ಸು 5 ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಓಕೆ. 5 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲಾಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪರೇಟರ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಅವಾಗ ಯು ಗೋ ಫಾರ್
ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಗ್? ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಗಿನ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು? ಎನಿಬಡಿ? ಹಲೋ, tell me fast. What is e and log relation? What is relation between d by dx and integration? Integration with respect to x ಮತ್ತೆ and integral of dx and d by dx in a connection ಏನು? Beginning in a first line ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, integration is reverse process of integration ಅಥವಾ they are inverse operations. ಅದೇ ಥರ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಗು ಸಹ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್. ಇ ಮತ್ತು ಲಾಗು, ಈ ಲಾಗ್ ಎರಡು ಇದ್ದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈ ಮತ್ತು ಲಾಗನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದೇನು? 5 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋದು ಈ 5ಅನ್ನು? ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ m to the power n is n log m. So ಇದು property of log. So many basics needed while doing problems on integration. So ಹಾಗಾಗಿ you can write using this formula, you can write this as integral e I just carried, but 5 log x ಅನ್ನು ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಇರಬಾರ್ದು ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ so use this relation and write 5 log x as log x to the power 5 into dx. Is this clear to everyone? Hello? Hello? Yes. ಈಗ ಈ ಮತ್ತು ಲಾಗಿನ ಮಧ್ಯೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. 5ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಎಕ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಕಿರೀಟದಾಗಿ ಇಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಮತ್ತು ಲಾಗನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತದೆ? ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯಿತು ಫಂಕ್ಷನು. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಯು ಗೆಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 5 ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಉಳೀತು. ಇದೇನು? ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್? ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ n plus 1 divided by n plus 1 plus a constant. So what is its answer therefore? It is x to the power 5 plus 1 6 by 6 plus a constant. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ. Is this clear? Shall I proceed? 1 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. Move fast bit. Okay. So next one ಕೇಳಿದ್ದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. The value of integral of cos x minus sin x by cos x dx. ಬರೇ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್? ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಥವಾ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್? ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಡ್ ಇನ್ 2018 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಏನು ಮಾಡಿ? ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ? ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದ ಹಿಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದ ಟರ್ಮ್. ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಜನರಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಬಹಳ ಮಾಡಿದವರು ದೇ ಇಂಬೈಬ್ ದೀಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇರಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ? ತುಂಬ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು? ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1 ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವೆರಿ ವೆಲ್ ನೋ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ದ್ಯಾಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್.
ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಬೈ ದ ರೂಲ್, ಫಸ್ಟ್ rule of integration, you can integrate one with respect to x minus integral tan x dx separately. ಈಗ is both are in the standard form? Yes. Integral 1 d cancel ಆಗಿ you get as ಏನು x ಸಿಕ್ಕಿತು. And what is integral of tan x? Integral of tan x is, ಈಗ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಬರುವಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ನೀವು. ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಲೋ, shall I proceed? Yes. Now we move on to next problem. Integral of 1 by 1 minus sin x dx. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದು 2020 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು? ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿತ್ತು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಎರಡಿದೆ. 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವಾಗ ಮಾಡಿದಾಗೆ ದಿಸ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಏನು? ಡಿನಾಮಿನೇಟರನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಬರದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಆಗ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್ ಆಯಿತಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಹೇಗಾಗತ್ತೆ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್? You know that a minus b into a plus b is a square minus b square, alva? A square minus b square. 1 minus sin square ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ a minus b ಇದೆ ಅಂದ್ರೇನು? a plus b ಬೇಕು. a plus b ಬೇಕು ಅಂದ್ರೇನು? 1 plus sin x ಬೇಕು. 1 plus sin x ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಗುಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಟರ್ಮಿಂದ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸಿಂದ. ಈಗ ಏನಾಯಿತು? ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುವ ಕಾರಣ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಗುಡ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಐಡಿಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಹಲೋ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಎಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಡು ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದ ಟರ್ಮ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಡಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ a plus b into a minus b is a square minus b square. 1 square is 1, no need to mention. Again 1 minus sin square x is what? First I remove this. Yes, 1 minus sin square x from the trigonometry, it is cos square x. So my major aim is achieved now. I made two terms as single term. Innu same idea, ಏನು? separate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. This divided by this divided by that. So you have integral of 1 by cos square x dx plus integral of sin x by cos square. Again sin x by cos square x basic trigonometry term ಅಲ್ಲ. So basic ಯಾವುದು? sin, cos, tan, cot, sec, cosec. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ sin x cos square no problem, you can write secant square. ಇಲ್ಲಿ sin x by cos x
You split it as sin x cos x ಅನ್ನ cos x into cos x ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ you split that into sin x by cos x into 1 by cos x. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ this simplifies to. Again sin cos and sec are inverse operators. Cos ಮತ್ತು sec inverse operators. So cos is nothing but 1 by secant. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1 ಬೈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಆ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಬೆಟರ್ ಇವತ್ತಿಂದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕೌಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್, ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಥರೋ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ. Is this clear? Yes. So ಇದು sec square ಆಯಿತು. ಇನ್ನು sin x by cos x is tan x, 1 by cos x is secant x. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದು ಎರಡೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟು ಇದೆಯಾ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾನು? ಹಲೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲೋ, ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್? Hello. Reply Yes, me. ma'am. Yes. What is integral of secant square? It is tan x. What is integral of tan x into secant x dx? It is secant x plus a constant. ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ you will shine in doing problems on integration. Where is it? Here. In the 4 option you have here. So this is the answer for the given. So I hope you understood. Shall I proceed to next? ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಈ ಥರದ್ದು ಬಂದಾಗ ಜನರಲಿ ವಿ ಡು ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಡಿ ಅಷ್ಟೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ multiply and divide by 1 plus sin x, so that it becomes single term. Again split now as usual, then convert into standard form and write the answer. That is the total concept of doing integration. Is this clear? Hello, shall I proceed to next? ಮ್ಯಾಮ್ sin x by cos x into 1 by cos x ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಯಾವ್ದು ಹೇಳು? ಇದಾ? Yes, ಇದುವಾ? ma'am. ಇದುವಾ? Yes. ಓಕೆ. See here, one ನಿಮಿಷ. You have this, right? Sin x by cos square x, correct? This equal to, ನನಗೆ ಪುನಃ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದೇನು? ಸೈನ್ ಎಕ್ಸು, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸು, ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸು ಎಲ್ಲ, ಕೊಸೀಕು, ಸೀಕು ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ವಿತ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಯಾವುದಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ? ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಕೊಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಸೀಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೊಸೀಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋನಸ್ ಇದೆಯಾ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ? ಹಲೋ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Yes, ma'am. ಅಷ್ಟು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ? ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟು? 6 ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಕು, ಇನ್ನು 4 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಕೊಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಕೊಸೀಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಮೇಜರ್ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಲೋ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಆರು ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಸೈನು, ಕಾಸು, ಟ್ಯಾನು, ಕಾಟು, ಕೊಸೀಕು, ಸೀಕು ಅದು ಒಂದೊಂದೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೆದು ಮುಗಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಐ ಡು, ಐ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ
ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಗ್ರೂಪ್ ದಿಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರೆದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟು ವಾಟ್ 1/, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ತಾನೆ, 1/cos ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗೋದು ಅದೇ ತಾನೆ, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಲೋ, ಎಸ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ Tan ಎಕ್ಸ್. ಎಸ್. ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ 1/cos ಎಕ್ಸ್? 1/cos ಎಕ್ಸ್ ಏನು? secant. ಹಾಂ, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಇದರ ಇಂಟಗ್ರಲು ಇದೆ ತಾನೇ? ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ್ದು. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಸ್ ದಿ ಸೈಡ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್? Yes, ma'am. ಎಸ್. ಓಕೆ. Shall I proceed to next? Yes, ma'am. ಎಸ್. ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮು, ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಕೆಲವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕಾಯಿತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಕೆಲವು, ಯಾರದ್ದು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆವಾಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಂಟಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ದೆನ್ ವಿ ಸೀಕ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಏನು? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಆ ಲಿಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿನ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಯೇ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೆಯೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 10 ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈಹಾಟ್ ಹೊಡೀರಿ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಎಫ್ಸಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಜೋಕ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಬೇರೆ ಮೆಥಡಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ತರುವಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಏನು ಹಾಗಂದರೆ, ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ, ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್. ಇದು ಬೇಕಾದರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು. ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಏನು ಬೇಕು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಟಿಲ್ ಯು ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಬರೆದು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಾಕೋದಲ್ಲ. ಬರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಓಕೆ. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಇಂಟಗ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನು ಮತ್ತು ಅದರ ಇಂಟಗ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟೈಪೇ ಇರಬೇಕು ಫಂಕ್ಷನು. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ AX+B ಇದ್ದರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಬದಲು AX+B ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಈ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ನು, ಇಂಟಗ್ರ್ಯಾಂಡು ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಡಿರೈವೇಟಿವ್. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ನಿನ ಪವರು ಯಾವುದೇ ಇಂಟಿಜರ್ n ಇರ್ಬೋದು.
ಇಂಟೀಜರೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆದರೂ ಆಗತ್ತೆ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸು ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿದ್ದು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯಾವುದರ ಡಿರೈವೇಟಿವ್, ಆ ಫಂಕ್ಷನು, ಅದರ ಪವರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ 3 ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಪ್ರೊಸೀಡ್. Shall I continue? Answer me through thumbs up. ಒಂದು 4-5 thumbs up ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಐ ಪ್ರೊಸೀಡ್. Shall I proceed? Okay. Now I take first one. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ತಾನೆ, ಇಂಟಗ್ರಲು ಇಲ್ಲೂ ಇಂಟಗ್ರಲ್ಲೇ, ಪವರ್ ಎನ್ನು ಇಲ್ಲೂ ಪವರ್ ಎನ್ನೇ, ಡಿ ಎಕ್ಸು ಇಲ್ಲೂ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವುದೇ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಲೀನಿಯರ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್, ಲೀನಿಯರ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್. ಲೀನಿಯರ್ ಟರ್ಮು ನಿಮಗೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು, ಹೀಗಿರಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೀಗೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಸಿಂಪ್ಲಿ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು. ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು, ನಿಮಗೆ ಈಗ ಈ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ. ಸೊ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬದಲು ಟಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳೋದು. ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ದು, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಈಸಂಟ್ ಇಟ್? ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಸೇಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಬದಲು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಟಿಯಾ ಝಡ್ಡಾ ಯುವಾ ಯಾವ್ದು ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಟಿ ಅಂತ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ, ಸೇಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಬರೀಬೇಕು, ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸು, ಎ ಎಕ್ಸನ್ನು ಎ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಬದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಬರೀಬೇಕು ಟಿ ಅಂತ. ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಐಡಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಹಲೋ, ಶಲ್ ಐ ಪ್ರೊಸೀಡ್? ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಕ್ಲಿಯರ್? Send me thumbs up. ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಅಗೇನ್. Once again. ನೋಡಪ್ಪ, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಾ? ಹಲೋ, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ಇದರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡು, ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಚೇಂಜ್ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಚೇಂಜು? ಹೌದಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸರಿನಾ? ಅಂದ್ರೆ
ಅಂದರೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ಸು. ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಗ 2 ಇಂಟು 3 ಪ್ಲಸ್ 4 2 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಎಕ್ಸ್ ನಾನು 3 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜನರಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 2 ಇಂಟು 3 ಪ್ಲಸ್ 4 2ನಾ? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು 2 ಇಂಟು 3 ಪ್ಲಸ್ 4 ಅನ್ನು 6 ಪ್ಲಸ್ 4 ಎಷ್ಟು? 10 10 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಸಿಂಗಲ್ Yes, ಟರ್ಮ್ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ವಾ? Yes, ma'am. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸೇ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಟಿ ಬರಿತೀನಿ. ಮೇ ಬಿ ಟಿ 10. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, ma'am. ಹಾಂ, ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬರಿಬೇಡಿ, ಒಂದು ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಥರನೇ ಟಿ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಸೇಮ್ ಬರಿಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಟಿ ಎ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಝೆಡ್ ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು, ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್ ತಾನೆ. Yes, ma'am. ಹಾಂ, ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? Clear. ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿ, ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಆವಾಗ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ಸರಿ ಇದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಟಿ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಆವಾಗ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಾನು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ಡಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಪೀಸಸ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಡಿವಿಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಪೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಹಲೋ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ. ಆಗ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವುದು? ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್. ಈಗ ಪುನಃ ಇದಂದ್ರೇನು? ಪ್ಲಸ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಆಯಿತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪುನಃ ಎ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಹೊರಗೆ ತೆಗೀರಿ. ಎ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಉಳೀತು? ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಯಿತು. ಪುನಃ ಇದಂದ್ರೇನು? ಎ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟೆ, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ 0 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು 1 ತಾನೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬದಲು ಟಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಸ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1? ಹಲೋ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಎಲ್ಲಿಗಾಯಿತು? ಎ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಈಸ್ 1 ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಈಸ್ ಡಿ ಟಿ. ಎ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಎ ಇಂಟು, ಇದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಾನೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಎ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಬಿ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಟಿ ಈಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಹಲೋ, ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೇ ಬರೆಯೋದು, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಪೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಪೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಓದುವಾಗ ಹಾಗೆ ಓದಬೇಕು. ಎ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ plus differentiation of constant is 0 equal to differentiation of t is variable. ಹಾಗಾಗಿ differentiation of t is dt.
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನೇ ನೀವು ಇದು ಬರಿಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡುವ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಲೋ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? Yes, ma'am. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರೂಲ್ಸ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಂದ ನಾವು ಹೀಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಅದು ಅದರ ಬಿಹೈಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಟ್ ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ಬರಿಬೇಕಾದ್ದು ಇಷ್ಟೇ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ 0 ಆಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸಹ ಪೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಬಟ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಶಲ್ ಐ ಪ್ರೊಸೀಡ್? ಮ್ಯಾಮ್ AX plus B ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು? AX plus B B ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮ್ಯಾಮ್, 0 ಆಗ್ತದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ B ಇದು. ಹೌದು. ಬಟ್ A ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಜಾ 0 ಮ್ಯಾಮ್. ಅದು ಎ ಯ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ನೋಡು, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರೇ ಎ ಇದ್ರೆ ಏನು? 0. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಎ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಎ ಹೊರಗೆ ತೆಗ್ದೆ, ಇನ್ನೇನು ಉಳೀತಲ್ಲಿ? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಉಳೀತು. ನೀನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಯು ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? 1 ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಎ. ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳೀತದೆ, ಬರೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ 0 ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ ನಾನು? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರೀರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಓದಿ, ಆಗ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕದನ್ನು. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ 1 ಅಂತ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿ ಆಫ್ 0 ಡಿ ಆಫ್ ಬಿ ಈಸ್ 0 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಡಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಚೇಂಜೇ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಪೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊ, ಭಾರಿ ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ಕಲ್ಲು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಪೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 0 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಟಿ. ಇನ್ನು ನೀನು ಹೀಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋದು. ಅದರ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಶಲ್ ಐ ಪ್ರೊಸೀಡ್? ಓಕೆ. ಈಗ ಬಟ್ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಎ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆಯಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡು, ಇಂಟು ಆದ ಕಾರಣ ಎ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ಆಯಿತು. ಈಗ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಗಿವನ್, ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು. ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು, ಐ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ನೌ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು? ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅನ್ನು ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ? ಟಿ ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೌ ಟಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಏನು? ಎನ್. ಪವರ್ ಸಹ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್? ಡಿ ಟಿ ಬೈ ಎ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಇದು 1 ಬೈ ಎ, ಡಿ ಟಿ ಬೈ ಎ ಅಂದರೆ 1 ಬೈ ಎ ಇಂಟು ಟಿ. 1 ಬೈ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾ? ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೋದು ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಇದು. ಇಂಟು ಟಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಡಿ ಟಿ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್? ಎಕ್ಸ್ ಬದಲು ಟಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬದಲು ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೇಮ್? ಹಲೋ?
So what is the answer? Is this we know. What is the answer? Integral of this one ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 1/a ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ t ಟು ದ ಪವರ್ n ಪ್ಲಸ್ 1, ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ n ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟಿ ಟು ದ ಪವರ್ n ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ n ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಹೊರಟೋಯ್ತು, ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಟಿ ನಾವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಟಿ ಇರುವುದು ಯಾವುದು, ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪುನಃ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇದೇ ಆನ್ಸರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಟಿ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಟಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬರಿ, ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1, 1/a ಅನ್ನು ಎ ಇಂಟು 1 ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ you go to this, change it to this, then come back, start with this, change everything in terms of t, constant ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದೆ, this is in the standard form, only change is x plus ಅಲ್ಲಿ t ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀ, ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಪುನಃ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಈ ಕನೆಕ್ಷನಿಂದ. ಆಗ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್. Is this clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Shall I proceed? ಒಂದು 5-6 thumbs up ಅಂದರೆ I proceed. ಓಕೆ. ಈಗ ನೀವು ಪುನಃ ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲಿಗೆ ಹೋಗಿ. ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹೋಗಿ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಂದ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೀರಿ. ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಇದು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಈ ಟೇಬಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಜಾಗ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆರಡನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಟೇಬಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ ನಾನು, ನಿಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಇದು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿರ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಖಾಲಿ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗು, ನಿಮ್ಮದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವೀಗ ಈಗ ಬಂದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬರೀ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಇದೆರಡನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಎರಡು ಆನ್ಸರನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನಿಸ್ತು? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟರ್ಮ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ. ಯಾಕೆ ಅದು ಎ? ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬಂದ ಎ. ಬಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು? ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು, ಯು ಶುಡ್ ಡು ಎ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ, ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದು? ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸಲ್ಲಿ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಚೈನ್ ರೂಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು
ax plus b to the power n minus 1 ಅಲ್ವಾ, ಇಂಟು ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಇಂಟು ಬೇಸಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಟು ಎ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಎ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಎ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ, ಅದು ನೆನ್ಪಿಡಿ. ಯು ಶುಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತಿಲ್ಲಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬೇರೆಲ್ಲ ಅದೇ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದು ಏನು, ದಿಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಇಂಟು ಅಲ್ಲ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಎ. ಇದು ರೂಲು. ಇದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬರೆಯೋದು. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಂದರೆ ದಿಸ್ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಒಂದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ? ಈಗ ಅದೇ ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಬೇರೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇತ್ತಲ್ವಾ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪುನಃ ನೆನ್ಪಿಡಿ, ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ. ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಇದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ. 1 ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, 3 ಇದ್ದರೆ ಆಗಲ್ಲ, 4 ಇದ್ದರೆ ಆಗಲ್ಲ, 1 ಇರಬೇಕು, ಪವರು 1 ಇರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ, ಎ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದ್ದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಲೀನಿಯರ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೇಳಿದರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಟರ್ಮ್. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಐ ಹೋಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೋಟ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಏನು, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸು ಲಾಗ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಇಂಟು ಅಲ್ಲ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೈ 1 ಬೈ ಎ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಎ. ಇದು ಹೇಗೆ, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬದಲು ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ತಗೊಂಡೆ. ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೇಳೋದು, ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಹೇಳೋದು ಸೇಮು. ಯಾಕೆ, ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ತಾನೆ, ಎ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ, ಎಮ್ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ತಗೊಂಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಬೈ ಲಾಗ್ ಎ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಎಮ್. ಅದೇ ಥರ ಇದು ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೇಮ್ ಬರೀತೀರಾ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಎ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ? ಅದೇ ಥರ ಇದನ್ನು ಇದರದ್ದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಲೋ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಅದೇ ಥರ ಉಳ್ದದ್ದು ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ನೀವೇ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬರೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಟ್ಯಾನಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಇದ್ರದ್ದು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇದ್ದು ಎ. ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬರೀತೀರಾ. ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬರೀತೀರಾ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಅದೇ ಥರ ಇದಕ್ಕೂ ಇವೆಲ್ಲ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟು, ಇದೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೊಡೀರಿ. ಸೊ ಇದು ಅದರಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ. ಶಲ್ ಐ ಪ್ರೊಸೀಡ್? ಹಲೋ, ಭಾಳ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಟ್ಯಾನು ಕಾಟು ಸೀಕು ಕೊಸೀಕು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡಿ ಅಂತ, ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಜಾಗದಲ್ಲಿ
ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 6, 7, 8, 9 ಅಥವಾ 7, 8, 9, 10 ಇರಬೇಕು. 7, 8, 9, 10 ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. This is 7th, 8th, 9th, 10th. In the third column you add. Fourth column ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇವನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. If you do differentiation using chain rule, you always do into. Integration, because it is a reverse process, you should do divided by differentiation of the term ax plus b. This is how you should remember the idea. Shall I proceed? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ನೀವೇ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ, ಎಸ್. ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಬರಿಬೇಡಿ, ಟೇಬಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. How we achieve this? By the method of substitution. How? We will see. ಇವೆಲ್ಲ ಬರೋದು comes under second situation, either this or that. So why integral of tan x dx is log of secant x plus a constant? Integral of tan x dx you write as, using trigonometric relation, tan x is same as sin x by cos x. This I hope everyone knows. Now this situation you connect with either of this or that. Is sin x dx is differentiation of cos x. Therefore, this comes under this with the f of x is cos x, n is 1, and sin x dx is f dash of x dx. So this integral of tan x converted into this form now. Is this clear? So what you should do? In such cases, you have to substitute this f of x, it is here cos x, as t. Then as I said earlier, you have to differentiate cos x is minus of sin x into dx is dt. Actually, it is understood that you are differentiating both sides with respect to t and converting, but it is hidden agenda. But here you can write directly as differentiation of cos x is minus sin x into dx equal to dt. But you don't have here minus sign, so better take minus sign to other side. So sin x dx is minus dt. Now come back. So what this converts into? Integral of, what is sin x dx? Sin x dx is here. What is it? It is replaced by minus dt divided by cos x. What is cos x in terms of t? Is t. So this is integral in terms of x, now changed into integral in terms of the variable t. How you achieved it? With the help of substitution as f of x.
Here, what is f of x? Cos x as a single variable t. Now, this equal to minus I take outside. So, minus integral of 1 by t dt. Is it same as integral of 1 by x dx? Only changes in the place of x you have t. Correct? Is it a standard form? What is integral of 1 by x dx? List ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. Hello? Log x plus c. Log x. But here you should not write log x. You should write log t. So minus you carry and integral of 1 by t dt is log t. ಇಲ್ಲಿ x ಬರಿಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ t ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲಾಗ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಸ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಾಯಿತು. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಹೊರಟೋಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Because given function is in x, your answer also should be in x only, not in t. T is you have introduced yourself for your help, right? To convert the given function into standard form. So, what is now this equal to? This is, I have to avoid minus sign. I modify the answer. So, what is log of 1 by t? You know that log m by n, these are all properties of log. Log m by n is log m minus log n. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Log m by n is log m minus log n. Therefore, log 1 by t ಏನಾಯಿತು? Log 1 minus log t ಆಯಿತು. But log 1 value 0. I hope you are knowing that. So, log 1 0 minus log t is minus log t. So, whenever you have minus of log t, you can change it to log of 1 by t. So, therefore, I change minus log t as log of 1 by t. Minus log t as log of 1 by t plus a constant. So, it is log of. Now, I change t to x now. So, what is t? T is cos x. So, this now log of 1 by what is t? T you substituted as cos x. This is the answer. Again, keep it in proper form. 1 by cos x. What is trigonometric relation? Reciprocal of cos is sec. Reciprocal of sec is cos. So, therefore, change 1 by cos x to secant x. Therefore, integral of tan x is log of secant x plus a constant. This again one of the standard formula you should know and you have to by heart it. If you have any doubt, ask me. Shall I proceed otherwise? Hello? Yes. We move on to next one. Second, we have to show integral of cot x dx is log of sin x plus a constant. Again, cot x can be written as cot x is reciprocal of which two trigonometric term? Is cot x is reciprocal of tan x? Again, what is reciprocal of tan x? Tan x is sin x by cos x. It's a reciprocal. Cos x by sin x. Again, these are all from trigonometric relation. This you just already studied in the previous sessions. Is this clear? Hello? Because I should convert this. This is a single term. I want to convert into this form, right? So that's why I am writing cot x as cos x by sin x. Now, what is the substitution you should make? F of x. What is in the place of f of x? Sin x. So put sin x as a single variable t.
What is n here? N is here 1 to the power 1. N is 1. Okay. What is differentiation of sin x cos x into dx? Is dt. Actually, cos dt by dx is cos x. But this is how we are writing directly. Now, come back. So, it changes to integral of what is cos x dx from this relation dt by sin x is t. So, you have integral of 1 by t dt. It is same as integral of 1 by x dx. It is log x, but here you should write log t because in the place of x you have t. So log t plus a constant. But don't keep the answer in terms of t because given function is in x. So log of. But what is t? T is sin x. So log of sin x plus a constant. So this is also one of the standard forms. Therefore, I made you to write it in the table. Table ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ನೀವು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. Is this clear? Hello? Shall I proceed? Yes. Now go to next. Integral of secant x dx is log of secant x plus tan x plus a constant. So secant x, again I need two terms in the either this form or this form. So here this form we are converting. So two terms I need. Therefore, I go to multiply and divide by secant x plus tan x so that equality holds good. I multiply the same term and cancel it with dividing with the same term. This you should remember. One of the peculiar stage, no other go, you have to remember this step. Peculiar step it is. Now what you do, compare this with this form. So according to this, ಈ ತರ ಬಂದಾಗ you should put f of x as t. So what is f of x here comparing this one? So this as t. Differentiate ಮಾಡಿ. Differentiation of secant x is secant x into tan x. But plus differentiation of tan x is secant square x. Don't jumble with integration and differentiation. You should be thorough with the distinction between the operation. So here we are doing differentiation. While doing differentiation, don't write the answer of integration. So therefore, attentiveness or you should mentally active while doing the operations. So differentiation of secant x is secant x into tan x. Don't write here log of sin cos x like that. Then integral differentiation of tan x is secant square x whole into dx equal to dt. Now here secant x is common. So tan x plus secant x dx equal to dt. So what you have? You have this is here. All these terms are here. So you can replace that by which term? Simple term dt by what is this? This is t. Again it simplifies to standard form. Answer is log t. Again what is t? T you took as secant x plus tan x plus a constant. So this is how you found the answer for secant x, one of the standard form. Similarly, this I skip fast. Cosecant x bandaga with the similar procedure. First divide, multiply and divide by cosecant x minus cot x so that this converts into this form. So what is f of x? This one power n whole to the power 1. So n is again 1. So you put the substitution as f of x. It is this cosecant x minus cot x as t. Then differentiate. Take common term. Minus you bring to other side. Sorry, avoid minus sign by interchanging this term.
ಮೈನಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿ ಟಿ by this is t, standard form again. So log t plus a constant. Keep the answer in terms of x now. So this is the answer. So ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್. Shall I proceed to next? Hello? Yes. This is asked in question paper. Take this problem. Asked in 2018 question paper. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾಡ್ದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಏನು ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಆಸ್ 1. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ what is differentiation of? I will do that. You have to do as we seen earlier, put f of x in the denominator. This as t, x square plus 10x minus 5 equal to t. Then 2x plus 10 whole into dx. Actually 2x dx plus 10 dx minus 0 equal to dt. Again take dx common. Again here 2 common, 2 into x plus 5 dx. But you have in the numerator x plus 5 into dx. So this is unwanted term now. So therefore x plus 5 dx is take 2 to other side, because it is multiplication. While taking to other side it becomes division. So dt by 2. So this now converts into integral of what is x plus 5 dx is dt by what is x plus 5 into dx is dt by 2, isn't it? X plus 5 into dx is dt by 2 into what is this? It is t. Now what you do, take half outside. Half is a constant, take it outside the integral. It is independent of t, so therefore independent of integration. So what left with dt by t? Is it a standard form? Integral of 1 by x dx is log x, but in the place of log x you have t. So half into log t, or it is half into log, but what is t? You substituted t as what? This one. So replace it, plus a constant. It is here. So this is the answer. Once you go through all the lines, if you find any difficulties, ask me. It is already 12. What to do? Any doubts? Hello? Hello? Okay. Shall I proceed? Yes. This is again one more question paper problem. E to the power sin x by secant x. What you do is, you see this, e to the power sin x. Sin x differentiation is cos x, not secant x.
So change 1 by secant x as cos x. So change the modification in the representation as integral of e to the power sin x 1 by secant x as cos x dx. Why you did that? Because there is no connection in differentiation of sin and secant, but instead you have differentiation of sin as cos, so it is very fair to change 1 by secant x as cos x. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲೇ ಬರುವುದು. Therefore, make friendship with all the basics of formula so that they come to rescue you every time. Okay. Is this clear to everyone? Shall I proceed? Hello? ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ma'am. ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿನಗೆ ಅಂದಾಜಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಹೌ ವಿ ಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ. Yes ma'am. ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರು? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದ್ರೂ ಆಗತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದಿದ್ರೂ ಆಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು? Cos. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಕಾಸ್ ನಿನಗೆ ಈಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ Yes ma'am. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಈಗ ಸೈನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಲ್ವಾ, ಸೈನಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲು ಸೀಕೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀಕೆಂಟ್. ಸೈನಿಗೂ ಸೀಕೆಂಟಿಗೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೈನಿಗೂ ಸೀಕೆಂಟಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ವೈಸು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ ವೈಸು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದು ಕಾಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಬಟ್ ಕಾಸಿಗೂ ಸೀಕಿಗೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀಕೆಂಟ್? ದೇ ಆರ್ Cos x equal to 1 by secant. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಂಗೀಗ ಸೀಕ್ ಬೇಡ, ಕಾಸ್ ಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? 1 ಬೈ ಕಾಸ್ ಸೀಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಾಸ್ ತಾನೆ. 1 ಬೈ Yes ma'am. ಸೀಕೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1 ಬೈ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಬರ್ದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್, ನಾಟ್ ಸೀಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes. ಎಸ್. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಿಗೆ ಹೋಗು. ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಬರಿಬೇಕಾ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾ? ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇದನ್ನು ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪವರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪುಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಟಿ. ಆಗ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ಟಿ. ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಸೈನ್ ಏನಾಯಿತು? ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್? ಟಿ ಟಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಡಿ ಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್? ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪುನಃ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? ಹಲೋ. ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಏನು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್? E to the power x dx. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಟಿ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಾಯ್ತು ನಿನಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆದರೆ ಕೊಟ್ಟ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿದೆ? ಎಕ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಟಿ ಅಲ್ಲಿದೆಯಾ? ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಹಲೋ. ಕೊಟ್ಟ ಫಂಕ್ಷನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಎಕ್ಸ್. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿದೆ? ಟಿ ಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಎಕ್ಸಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು. ಹೇಗಿಡ್ತೀಯಾ?
ಟಿಗೂ ಎಕ್ಸಿಗೂ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ನು? ಟಿ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಟಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಈ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನಿನ ಆನ್ಸರ್ ಇದು. ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಅದು ಒನ್ ಮೋರ್ ಹಿಂಟ್. ಅದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಾಸಿನ ಹತ್ರದ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೀಕೆಂಟಿಗೂ ಕಾಸಿಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು? ದೇ ಆರ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ 1 secant ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಆಯಿತು. ಸೊ put sin x as t, cos x dx dt, so that this converts into one of the standard form. ನಮ್ಮ ಕೊನೆ ಏಮ್ ಏನು? We have to convert everything into standard form so that you can answer directly. After answering, don't keep the answer in terms of t, because it is not given in the problem. It is for our convenience we have introduced it. So go back to function of x. How? ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯುವುದು. ಟಿ ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಅದನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು. ಟಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು? ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಟಿ ಬೈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಲೋ, ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೆಂಥದೇ ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೂ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಲೋ, shall I go to next problem? Yes. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 2019 ಕೇಳಿರುವಂಥ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, root of 1 plus x square. What is differentiation of 1 plus x square? Differentiation of 1 plus x square is what? It is plus ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ dy by dx of 1 plus dy by dx of x square. But what is dy by dx of 1? 0. What is dy by dx of x square? 2x. So x ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ವಾಟ್ ಯು ಡೂ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೇ ಇಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ 1 plus x square as t. But is differentiation ಇದು 0. x square ಇದು 2x. dt by dx ಅಂದರೆ dx ಈಚೆ ತಂದೆ ಬರೀಬೇಕು. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬರೆಯುವ ಕ್ರಮವೇ ಹೀಗೆ, 2x ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ dx ಅಂತ ಸೇರಿಸೋದು. ಇಲ್ಲಿ 1ಗಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಕಾರಣ 0ವೇ. ಇದು 2x dx ಈಕ್ವಲ್ ಟು dt ಆಯಿತು. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಬರೇ x dx. ವಾಟ್ ಈಸ್ x dx? ಟೇಕ್ 2 to other side, dt by 2. Now this becomes now integral of x dx is dt by 2 divided by root of, but what is 1 plus x square? 1 plus x square is t. So
root of 1 plus x square becomes root t. Is this clear? Hello? Okay. Now, take half. Half is constant, independent of t, therefore independent of integration. Half ಅಲ್ಲಿ t ಇಲ್ಲ, so integration ಮೇಲೂ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. So you take outside. So integral of 1 by root t you can write as 1 by t to the power half, or it is t to the power, take t to numerator, ಅವಾಗ ಪವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So write 1 by root t as t to the power minus half. This I have taken outside, left with this dt. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನ್ವರ್ಷನು? ಹಲೋ? Yes. Now, half into. Is it in the form of integral of t to the power n dt with n as minus half? What is it? T to the power n plus 1 by n plus 1. With the n as what? Minus half. Therefore, answer for integral of this is t to the power n. N is minus half plus 1 by minus half plus 1 plus 1 constant because it is a indefinite integral. Now, this is equal to half into, but what is 1 minus half? Half by half plus a constant. Now, half and this half cancels. So, you get t to the power half. What is t? T is 1 plus x square. T is 1 plus x square to the power half plus a constant. Or you may write it as this to the power half indicates it is root of 1 plus x square, because x to the power half is same as writing root x. So this to the power half is root of 1 plus x. ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. So this is the answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಲೋ? ಓಕೆ. ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ರೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಏನು? ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ಅದನ್ನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್? sin x plus a constant. ಅದನ್ನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡಿ, equation 1 ಅಂತ. Now you focus on integrating this. What is integral of this? ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ? f of x to the power n into f dash x dx. What is the substitution? f of x equal to t. So substitution ಗೆ ಹೋಗಿ. What is f of x? sin x. Sin x as t. So cos x dx is dt. Therefore, you can write this as integral of sin x ಅಂದ್ರೆ ಏನು? t. ಅದರ ಕ್ಯೂಬ್, so t cube. Cos x dx ಏನು? dt. So you converted function of x to now function of t with the help of substitution. Is it in the standard form? Yes. What is integral of t
t cube? Anybody? Into cube. T power 4 by 4. What is integral of? Yes, t to the power 4 by 4. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಾಯಿತು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಕೀಪ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ನೌ? ಟಿ ಈಸ್ sin x. So t to the power 4 becomes sin x to the power 4 by 4 plus a constant. Where is it, that answer? Again, it is separate. Now, what is this therefore? 2 into. This is now ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು. 2 ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಒಮ್ಮೆಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 4 by 4 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಆನ್ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್. Is this clear? Yes. ಇದು 2018 ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಟೈಮ್ ಆಯಿತು, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ಭಾಳ ಉಳಿದೋಯ್ತು, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ತುಂಬ ಡೌಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳುವಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಹಲೋ, shall I stop or shall I continue for one more method? Hello? Continue ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? Shall I do fast or is this speed is okay with you? Hello? Shall I do fast? Yes, ma'am. No, ma'am. Catch. Hello? ಹೇಳಪ್ಪ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಲಾ? Okay. One more method is called integration by parts. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಡಾಗ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ. ಓಕೆ. So I think they are posting this, therefore no need to take down, just understand the idea. Okay, either this or same formula some are using in this form. U ಬದಲು f of x ಹೇಳ್ತಾರೆ, v ಬದಲು g of x. ಸೊ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ u ಇದ್ದಲ್ಲಿ f of x, v ಇದ್ದಲ್ಲಿ g of x ಬರೆದಾಗ ಈ ಥರ ಆಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಈ ಥರ, ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವ ಕಾರಣ ಯು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೆದೆ, ವಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರೆದೆ. ಸೊ ಇದು ಮೂರು ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಬಟ್ ಹೇಳುವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಅದನ್ನು ಆಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಎ ಅದರಿಂದ ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಎ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು,
ಯಾವುದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೂಲ್ ಏನಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಡಿ. ಯಾವುದು? LIATE ಅಂದರೆ ಎರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲೊಗಾರಿಥಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್, ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಈ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿರೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ x² into cos x, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರೂಲ್. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೂಲ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ನಲ್ಲಿ x² cos x ಅಲ್ಲಿ x² ಹೇಳೋದು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಟರ್ಮು, cos x ಹೇಳೋದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟರ್ಮು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈಸ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಲೋ, ಸೆಂಡ್ ಮಿ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಎಸ್. ಈಗ ರೂಲ್ ಹಾಕಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ x² ಇಂಟು ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ cos x ಮೈನಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ x². ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ cos x? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ sin x ಮೈನಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ cos x? ಇದುವೇ, ಅದನ್ನೇ ಬರ್ದದ್ದು, ಇದೇ sin x ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದದ್ದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್? ಪುನಃ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಂಟಗ್ರೇಷನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನು ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು, ಐಡಿಯಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ cos x ಆಸ್ ಮೈನಸ್ sin x ಅಂತ ಹಾಕೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ x² ಅನ್ನು x³ 3 ಅಂತ ಬರಿಬೇಡಿ, ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಆವಾಗ 2x ಅಂತಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಟೆಂಟಿವ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. x² sin x ಮೈನಸ್ 2 ಹೊರಗೆ ತೆಗಿರಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು, ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ x sin x ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಇದರ ಪವರ್, ಎಕ್ಸಿನ ಪವರ್ ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದ್ದದ್ರಿಂದ 2 ಸತಿ, ಒಂದು ಸತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಯೂಬ್ ಇದ್ದಾಗ 3 ಸತಿ ಬರುತ್ತೆ. 4 x⁴ ಇದ್ರೆ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇರುವ ಕಾರಣ 2 ಸತಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವು ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಯಿತಾ? x² sin x ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್. ಈ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು? sin x dx ಮೈನಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? x dx. ಅದನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಪುನಃ ನೀವು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದು. ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. x² sin x ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ sin x ಮೈನಸ್ cos x ಮೈನಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ cos x. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ x? 1. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿ? ಪುನಃ x² sin x ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಬರೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ cos x ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ cos x. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಏನಾಯಿತು? ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ cos x? sin x ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ತೆಗೀರಿ. ಸೊ x² sin x ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2x cos x ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು sin x ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಈಗ ಯಾವುದು ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದುವೇ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ.
So this is the answer. Is this idea clear? Hello? Shall I proceed to next? Hello? Yes. Go to next one. ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಇದೊಂದು ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಈಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸಹ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಪುನಃ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ. ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ತಾನೆ. ಎಸ್. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಲಾಗಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಒನ್. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. So you have x log x into x can be written as x log x minus integral of dx is 1 dx. So you have x log x minus integration with respect to x and d cancels. Sorry, integration and d cancels, left with is x. So minus x plus a constant. Ellide adu illide. So this is the answer. Idu one of the important problems I feel, as well as ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನು ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ವಿ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಲಾಗಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸು. ಪುನಃ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸು. ಹಾಗಾಗಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ. ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ 1/√1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಏನು ಉಳೀತು, ಇದೀಗ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಇದು ಯಾವುದು, ಪುನಃ ಹಿಂದಿನ ಮೆಥಡಿಗೆ ಬಂತು. ಇದರ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು, minus 2x dx. Is it here? Yes. Therefore, again make the substitution. Put 1 minus x square is t, minus 2x dx is dt. So, x dx is minus dt by 2. So, x sin inverse x into x can be written as x into sin inverse x minus of dx. x dx ಇದೆಯಲ್ವಾ, x dx is what, minus dt by 2, minus of minus plus ಆಯಿತು, dt by 2 ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೀರಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ನೇನು ಉಳಿತು, ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಇದಾಯಿತು. x dx ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ dt by 2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಇನ್ನು 1/√of ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ t. ವಾಸ್ ಯು ಟುಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಸ್ t. ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಟರ್ಮು ಹಾಫು. ಇದನ್ನು ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಟಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಬರಿಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ n+1 ಬೈ n+1. ಪುನಃ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್. ಪುನಃ ಟಿಯನ್ನು ಹಾಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ಟಿಯನ್ನು ಯು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಹಾಫ್. ಅದೆಲ್ಲಿದೆ, ಇದಂದರೆ ಟು ದ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು,
ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಐಡಿಯಾವೇ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಂದರೆ ಇದೊಂದು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪುನಃ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡು, ಸರಿ ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡು ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಹಲೋ, ಶಲ್ ಐ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಓಕೆ. ಇದು ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅದೇ ಥರ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. 4 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಲಾಗ್ 5x. ಪುನಃ ಈ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಲಾಗಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸು. ಸೊ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಲಾಗ್ 5x, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇನ್ನು ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ 4 ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ log 5x. Integral of x dx is x square by 2 minus integral of this is x square by 2. Differentiation of log 5x is 1 by 5x because it is differentiation. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆದರೆ ಬೈ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 5x is 5. So that 5 cancels. So you get 4 into log 5x into x square by 2 minus integral of, ಪುನಃ ಒಂದು x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, x by 2 dx. So it is 4 into x square log 5x by 2 minus half ಹೊರಗೆ ತೆಗೀರಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು integral of x dx ಉಳಿಯಿತು. So it is 4 into integral of x square log 5x by 2 minus half into, what is integral of x dx? Again x square by 2, ಇದಿಲ್ಲ, plus a constant. So you get x square log 5x 2 times. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? 2 into 2 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ 4. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದೆಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತು we have seen what is integration, what are the standard formulae, and how to do integration by converting the function into standard form. Then what is a substitution method, and also integration by parts. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಅನ್ನಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ದೆನ್ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಕವರ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ patient hearing and the cooperation. I hope this helps you to get success in your entrance test. Okay. Have a good day. Thanks so much. Yeah. Good.
end the call for